This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use vlookup formula in Excel. First, I open a sample employee worksheet. Here, we are going to find out the salary of Henry. So, before using vlookup formula, let us consider A column as 1, B as 2, C as 3 and D as 4. Now, we move to the tab next to the Henry. Here I type equal to vlookup of, here there are 4 arguments, 1, 2, 3 and 4. First, for the vlookup value I type Henry, because we are going to find the salary of Henry. For the second one, table array, I select the entire table, and for the third argument I type the number, which is the fourth column, because salary is present in the fourth column, so I type 4. And again, for the last one, I type the exact match for the salary. So I type the false and close the bracket. Now we get the salary of the Henry. You can see Henry 40,000. Now, if I change Henry to Varun, you can see the salary will be updated automatically, 30,000. So you can change any name here. Now let us see another one example. Here I type the same formula equal to vlookup of the lookup value, that is Henry. Again I select the table. For the table array, again for the number I type 4, and for the last one I select the exact match and close the bracket. You get the salary of Henry here. Now using fill handle, I am going to fill all these values. So I drop down. Now you get the error here. When you double click the formula, you can see the table array has been moved below, but our data is present in the first row. So to solve this, I delete the formula and I go to the Henry and type the formula vlookup of the lookup value, comma. Now I select the entire table. Now we are going to lock this table array. So I select the table reference and press function F4. Now a absolute cell reference has been placed here. Again I type comma and the salary column value, that is
fourth column and select the exact match false and close the bracket. Now you get the salary of the Henry. Now I move down, you can get the salary of Lokesh using full handle, that is 50,000. Now I move again to the next person, Rakesh. Now I drag here. Now you get error because Rakesh is present here, but you get error here because there is a space next to the H. So I remove the space and now I go to the next tab. You can get the exact salary of Rakesh, which is 23,000. Now again I move the fill handle to the bottom. You get error here because for Ramesh there is no data in the employee name. So you get error here. So you can simply delete this name and the formula. So in this way you can easily use VLOOKUP formula in Excel. Thank you.